Hello, everyone. I hope everyone can see and hear me. So we welcome you to the IELTS Success Bootcamp free webinar 2022. And our lecturer is here, Ms. Rasangi De Silva, an experienced IELTS international trainer. So she will guide you through what's coming up in IELTS, what are the different variations of it, how you can take them up, and how you can easily win your IELTS target without spending so much money over and over again for failed examination attempts. So with that, I'm going to invite her onto the stage. Just want to share a little bit about our course as well. So this is a free seminar that will lead up to the actual course from next week onwards. So those of you who are interested in participating in our course, feel free to contact us. I will put the numbers and the links in the description and in the chat as well. So going forward from there onwards, we welcome you and ask you to stay engaged, ask anything that you need to know about IELTS, and feel free to engage with us in this webinar. So Ms. Rasangi, before I hand it over to you, just one more thing I need to mention. We are doing this with several website partnerships. So there are people from Growing Beyond, there may be people from SLT, and there may be people from elearning.lk. So all these people, you will be attending the same class at the end of the day. So having said that, I will be transferring you to Mr. Rasangi. Rasangi, you can take over and start the session. All right, thank you, Sanjay, and thank you, elearning.lk, for arranging this seminar. Welcome everyone to IELTS Success 2022. This is powered by elearning.lk today's session, and in this seminar we will be covering everything that you need to know with regards to the examination to help you take an informed decision on how to commence your journey ahead in the right path. So shall we get started then? Yes, we can. Yeah, I'm seeing like some participants are like just entering the session. Yeah, there are people still joining, so maybe we can wait. We'll give like 1 or 2 minutes. We'll wait 2 minutes then. We'll start at 6:05. All right, okay then. So guys, while we are waiting, I will shed some light on how we are going to conduct this program. මේකේ සමහර කොටස් අපි සිංහලෙන් පැහැදිලි කරනවා. ඒ වගේම majority එක අපි කතා කරන්නේ English වලින්. එතකොට IELTS කියන්නේ English based exam එකක්. So we are explaining this more in an English language terms, but feel free to ask questions in Sinhala. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සිංහලෙන් කතා කරන්න ඕගොල්ලෝ කතා කරන්න අවශ්‍යය. අපිත් සමහර පැහැදිලි කිරීම් සිංහලෙන් කරනවා. සිංහලෙන් පැහැදිලි කිරීම අවශ්‍ය නම් යම් කිසි දෙයකට විශේෂයෙන් chat එකේ දාන්න. එතකොට අපි මේ කොටස සිංහලෙන් පැහැදිලි කරනවා. ඒකත් කියලා අපි තව විනාඩියකින් විතර වැඩේ නැවත ආරම්භ කරමු. මොකද තාම කට්ටිය join වෙන නිසා. All right, then let's start for those who have already entered in.
So in this session, during the first half of the session, we will be discussing on the details you should know about IELTS and the common questions everyone has when deciding to embark on this journey. On the second half of the session, we will explore a little bit on the course content, which will help you to make an informed decision as to whether you want to be part of our journey or not with elearning.lk. So if there is anyone who has any difficulties in understanding in English, perhaps you may like raise your hand or send us a message, then we will know like whether we should speak a little bit more in Sinhala in this session. So in the first half of the session, we will discuss on the program contents which are related to what is IELTS, which examination should you select and why, the exam modules and the test structures, a brief on IELTS marking scheme and band scale, whether you should decide paper-based or computer-based, what are the advantages and disadvantages of each examination, and about the examination centers, registration centers between IDP and British Council, which one should I go for? Then we will also be talking about the test results, report form related details, including validity period of your examination and retaking the exam, should you want to take it again. And we will also be giving you 10 main tips to help you get started right from the beginning, where these tips, which no one I'm sure would tell you. We'll be talking about the individual as well as group class options at elearning.lk and how to get free classes. And of course, we will be talking a little bit on the syllabus when it comes to the academic and general training classes that we will be conducting from next week onwards. So to begin with, what does IELTS stand for? It's important that we understand the meaning of this. IELTS stands for International English Language Testing System, and it is an exam to judge English language ability. IELTS is jointly owned by the British Council, IDP, which is IELTS Australia, and the Cambridge Assessment English. So then what is IELTS? Can anyone guess in terms of the year in which IELTS was launched? Actually, IELTS was introduced in the 1989. And it is a test that helps you to gain your ability to communicate in English. A test that will look your range of proficiency level, as well as, in simple terms, it's a test with regards to international English. Since 1989, IELTS preparation has become one of the most trusted forms of English language assessment, and it is accepted by over 10,000 of organizations worldwide, including educational institutions, employers, governments, immigration authorities, as well as professional bodies. IELTS is simply designed to assess your English language skills across a wide range of levels. So it's important that we understand the modules that we have. So IELTS examination consists of 2 modules, academic as well as general training. Academic IELTS is mainly used to assess the ability to study or train at an undergraduate or postgraduate level
and also when migrating for certain professional bodies where they will ask you to sit for IELTS exam, especially in academic, in case of like doctors, nurses, as well as home carers, you will have to sit for academic IELTS. When it comes to general training, on the other hand, it assesses the survival skills in a broad social and educational context. In other words, your ability to manage English in a day-to-day life. Then what are the test structures that we will have when it comes to academic as well as general training? So both the examinations consist of 4 parts in order of listening, reading, writing, and speaking, and can last up to 3 hours. You will always have the first 3 parts of the test on the same day in the order of listening, reading, and writing. Please note that there will be no breaks in between these tests. And your speaking test will either be on the same day or between 7 days before or after you have taken the test, depending on the local arrangements with your examination center. So in IELTS, as you can see, I will show the time frames here. While the listening and speaking modules will be the same for academic as well as general training students, when it comes to reading and writing, we will have slight deviations in terms of the exam paper. So the test time will actually be 2 hours and 40 minutes, where in the case of with 10 minutes extra to transfer the for the listening paper when it comes to paper-based IELTS examination. Sanvi, excuse me, are you Yes. explaining at the second slide? I'm actually going with the structure of the examination, like how the listening. So we didn't go for the next slides, no? Still? Okay. Are you sorry? Is the slides not visible? I can only see the first one. Really? Yeah. Okay. Let me see. Is it visible now, though? It's still the first slide. Okay. Let me see. Yeah. How about Yeah. now? Now, okay. Now it says fine. That's okay. Okay. Now, okay. All right. So when it comes to IELTS, now that you understand that there are 4 different modules that you will have to sit for in academic as well as general training. When it comes to paper-based students, the hour will be 2 hours and 40 minutes. That is included the 10 minutes that you will be getting extra for listening in order to transfer your answers for the answer sheet. And if you are taking the computer-based examination, then this additional 10 minutes will not be provided, where your examination will be 2 hours and 30 minutes. So here I have put a small slide in terms of the marking band score. Is it visible? Yes. All right. So in IELTS examination, actually there is nothing as such as a pass or a fail mark. Each module is assessed with a band score scaling from 1, which is the lowest, to 9, which is the highest, with an overall average score. The score will be 0 only if the candidate did not take part for the test. After exactly identifying which IELTS test you should take for your required purpose, it is also important you identify which band scores are expected from you, as each country has different score requirements
and so are the educational institutes as well as the professional bodies. Let's explore a little bit more on this. So for example, if you're planning to apply for PR in, let's say in Canada, through the Federal Skilled Worker Program, while IELTS General Training Examination is a must to support your application, depending on the scores that you will get for the exam, you are able to collect up to 24 points as shown in the official website. You can see here that the minimum requirement to score a 6 in all 4 modules, where you will collect 16 points out of 24. However, if you want to get the total 24 points that are provided, then you are required to score a minimum of 7.5 for speaking and writing, and 8.5 for listening, 8 for reading, which can be done if you really work hard for it, as every mark matters to increase your overall points to get selected for your PR. On the other hand, let's take another example. If you're planning to study in the UK, you can see how the average IELTS score requirements differ according to your intended study program. Having said that, it is highly advised that you check with the university you're planning to apply on the exact score requirements, as each individual institute have different scoring levels that are expected from you. So when planning to sit for the IELTS exam, it is also important to select the correct test that is required by you, for you by the given country or the organization. Depending on this, and based on your skills or urgency of the test results, you can then take either the paper-based or the computer-based exam. However, you should also remember that the computer-based examination will not be available for certain tests. So for example, if you're planning to apply for the UK, sometimes you might be required to select the IELTS Academic or General UKVI test, which is required by the UK Board Agency. While there is no difference on the test format, UKVI candidates will be sitting for the same IELTS test module. However, there is no provision to take the UKVI test on a computer-based, where you will have to sit for a paper-based examination. The main advantage of computer-based IELTS is the convenience of more test dates and faster delivery of results. So as of now, if you are looking at the test dates, you can see that British Council offering computer-based examinations almost every day of the week, whereas paper-based is done only once a week. If you are a person with poor handwriting and faster typing skills, then taking the computer-based examination can be a better option than paper-based. However, you will not get the additional 10 minutes given for the listening module. While there's no difference of the examination fee, whichever you prefer, you will need to come to a test center to sit for your preferred test, and speaking test will always be done face-to-face. Now, with the COVID pandemic, the test centers are conducting speaking as well online where required. A common question that has been asked from me by many who plan to sit for IELTS is, which is the best to register for IELTS between IDP and British Council? If you ask me, the answer for this is very straightforward. There is no difference between the IELTS test taken at the British Council and IDP, and there is no difference between the examiners and the marking in the British Council and IDP. All used at the British Council and IDP are compiled by Cambridge English Language Assessment, while
IDP and British Council act as facilitators of this test. However, the only real difference that I see coming from the service offerings provided by British Council is where you get a host of free study materials by British Council and much flexibility in test date changes if you want to change your date. Therefore, if you ask me, I would recommend to book your test with the British Council. While it takes up to 2 weeks to receive your test results, if you are a paper-based candidate, you will receive one personal copy of the test report form as showcased here, belonging to one of our students who took the test on the 30th of September 2021. You can see the test results for each module is given with an overall band score, where in this case, this student has taken 9 out of 9 for listening, 8.5 out of 9 for reading, 7 for writing, and 7.5 for speaking, with an overall band score of 8. So this particular student sat for the examination because he wanted to apply for PR in Canada. And as you know now, that you require 7.5 plus to get that overall marks, which is required for IELTS examination. This student has got that total marks for his application. Please note that the test is valid for only 2 years and that there is no limitation on the number of exams that you can take. So even if you want to take 100 of exams, there is no barrier for that. So let's talk about tips to get started with IELTS. Since I have been talking for some time now, if I may ask you all, what sort of advice or tips can be given to someone who is planning to do IELTS? Any volunteers who would like to share? Feel free to unmute yourselves and engage with us. Excuse me, I think day-to-day reading is important for improve our English knowledge, I think. Yes, thank you. That is one of the crucial areas of improvement, especially if you're planning to sit for the examination. Anyone else? Hello. Yes, hi. Can you hear me? This is Priyankara. Yes, Priyankara. Any tips for us on how to get started with IELTS? Actually, ma'am, I need some information regarding the how do you categorize that the students from different level? Are you guys doing any mock exam to categorize them? Yes, Priyankara, we will discuss that in our next coming slides. So Okay. you can stay tuned and then we will discuss about how we will be categorizing the students and how we'll be assessing each student in this class. So let's go forward about how to get started with IELTS. So first thing is get motivated. Think about your life in 5 or 10 years time. If you want to get through this exam hurdle, which is actually not very hard, after all, if you practice. IELTS can completely transform your life from where you are right now, and the opportunities are endless if you get through this hurdle because you get to migrate to new countries and explore new opportunities. You don't need to be someone from a business management background to learn about strategy when I say that strategy is key. In simple layman terms, strategy is all about planning. So if you plan ahead correctly, right from day one, and follow it, you can reach your ultimate goal when it comes to anything in life. So the same way, if you decide to sign up for our classes, then it will be my duty along with the team at elearning.lk to make you get through IELTS right from the first sitting by strategizing.
So far, I have been teaching for over hundreds of students throughout my life as an IELTS trainer, and I'm happy to say none of my students have repeated the exam to date. Of course, all depends on how willing you are to commit as well. Third is, time is everything. When it comes to time management is a must to have to get through IELTS exam. And having said that, you can start even now with a proper timetable. And also don't forget, time is money too. More time you waste, more money you will have to spend repeating. So it's important that you give your 100% right from the beginning while managing your time to the fullest with your other commitments. So with time management also comes self-discipline. In order to get into the highest level in anything in life, you need to discipline yourself and prioritize what you need to do now. Trust me, it's not easy to get into self-discipline, but if you do it today, your future self as well as your family will thank you. The other one, procrastination. The action of delaying or postponing something, saying, oh, let me do it tomorrow, let me do it from next week. This will give you nothing but regret later in life. Not every day is a good day, especially with this last 2-year pandemic. It's very obvious for all of us, isn't it? There can be days that you will feel extremely lazy and that you feel like giving up. But if you really want to succeed, you have to go forward no matter what happens. So let me share 2 experiences that I faced while working as a trainer. With the COVID pandemic, you know that the number of deaths have been increasing in the country and many families were getting affected. And I personally had a couple of students who lost their parents. And for one student, he lost his father 2 days before sitting for the exam. And this was a hard moment in life because you felt like giving it up and you felt like your whole world was collapsing apart when the loved ones, all of a sudden, you suddenly hear that your loved ones died and you can't even go to their, to give your last tribute. But then these students knew that their parents wanted them to be succeeding in life. And with greatest difficulties, they kept going, not to repeat the exam, but to get through this challenge that they had to face, as well as get through the examination and to make sure that they apply for the visa on time, just like how their parents wanted, and migrate. I'm happy to say, out of these students, the student who actually lost his father 2 days before he was sitting the examination is right now in Canada. He was able to achieve the maximum marks that he could get his PR sorted, and then fly on time, just how his father wanted him to. So we have to go forward no matter what. Then it comes to the question that about confidence. Sometimes we are not confident in starting something. We feel scared. We feel that we are not good at it. It really doesn't matter that you're not good. You are not so good in English. What matters is you are confident that yes, you can do this for the betterment of your future, giving that 100% commitment. Remember that you're doing this for you as well as for your loved ones. After all this exam is not hard. It's about testing your English level. I have had many students who were weak when they came to me, but they were confident, which was the very reason why I also opted to be their trainer. They were confident that they can do this somehow and that they committed to put all their efforts to improve themselves. It might take months, trust me. I mean, you can't do it overnight. It might take months, but that is okay because you have to be proud of yourself. You somehow started this journey than not trying at all. So you have decided that, okay, fine, I will explore this avenue more than just sitting and waiting, not without being confident. Maybe you can't do it in 2 weeks because you're extremely weak in English,
but you can definitely do by the end of this year if you plan for it. And of course, practice. There's nothing called as enough of practice. Regardless your level of English knowledge, the more practice, the more perfect you can be. And that is why you will realize when we discuss on course content, how much this course is heavily based on practice for not just listening, reading, and writing, but also for speaking. So apart from the classes that we will be having, you will also have one-to-one speaking sessions on a weekly basis to help you improve on your speaking skills as much as the other skills that you will be covering during this course. And of course, just like one of our participants said, you have to read. This helps not only in improving your knowledge of English, but will also help in building ideas, opinions that are required for the writing as well as speaking modules. And of course, it will also help you in increasing your reading speed to help improve time management in the reading module. We will discuss on these reading skills in depth in class so that it will help you to do this much effectively. Prasangi, shall we explain the stuff you just mentioned in Sinhala also as a summary? Yes, once we are done in English then? Yes. This Alright. slide, once you're done with this slide, then we'll do a summary in Sinhala. No problem. And the next thing is, do not stress your life. I know many students are like coming to me being very stressed about this examination. Actually, you have to learn to enjoy this journey and to know that you will get through this like the other challenges that you have faced in life. Life is a journey full of different challenges, and IELTS is actually a stepping stone than a challenge, which will open many doors as well as many opportunities in life. So think about the bright side of getting through this IELTS examination, and that will help you to like not be stressed about this exam. So let us, for the betterment of the other participants, talk on this in Sinhala. Sanjay, I will need a little bit of help from your end in getting this in Sinhala. Okay, sure. So අපි කතා කරේ IELTS examination එක පටන් ගන්න. අපිට අවශ්‍ය කරන මූලිකම දේවල්. පළවෙනි දේ ඔයා උත්සාහ වෙන්න ඕනේ. Get motivated. උත්සාහය අවශ්‍යයි මේ exam එක පටන් ගන්න. මොකද මූලිකම දේ මේක exam එක පිළිබඳ දෙයක් නෙමෙයි. මේක වගේ ජීවිතය පිළිබඳ දෙයක්. එතකොට ඔයා ජීවිතේ යම්කිසි දෙයක් පටන් ගන්න උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට උත්සාහය තිබ්බට මදි. ඒක හරියට plan කරන්න ඕනේ. Sanjay plan කරනවා කියන එක ආයෙ කමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ happy හැම වචනෙම සිංහලට කරවන්න ඕනේ නැහැ. Just that අපි නිකන් ඒක දැනෙන්න පොඩ්ඩක් සිංහලෙන් කතා කරමු කියන එක. එතකොට plan කරන්න ඕනේ ඇයි අපි? අපි සමහර දේවල් ජීවිතේ උත්සාහ කරාට අපි ඒක වැරදි විදියට උත්සාහ කරොත් අපිට ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒක හරි විදියට උත්සාහ කරන්න නම් අපි plan කරන්න ඕනේ. කොහොමද මම මේක පටන් ගන්නෙ? කොහොමද මම ඊළඟ ඉලක්කයට මේකෙදි යන්නේ? ඒ විදිහට ලයිෆ් එකේ අපි හැමදේම plan කරනවා වගේ අපි අපේ ජොබ් එක plan කරනවා, এডুকেෂන් එක plan කරනවා. අපි ගෙදර simply ගෙදර උයන්නේ මොනවද කියලා අපි plan කරනවා නේද? අපි ඔහේ උයන්න ගත්තොත් ඒක ඒ කැම වේල හරියන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි plan කරොත් අපි බත් එකට මේ කරිස් ටික හදනවා කියලා එතකොට තමයි අපිට හොඳ කැම වේලක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි මේ course එක පටන් ගන්න උනත් ඔයගොල්ලෝ plan කරන්න ඕන. හරි planning අවශ්‍යයි. ඔයගොල්ලෝ අපිත් එක්ක class එක කරනවා නම් අපි ඒ planning එක ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා. කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ දැනට තියෙන ජීවිත රටාවත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට plan කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි ගාවට එනවා ගොඩක් students ලා. සමහර students ලා full time they are housewives. එක lady කෙනෙක් මාත් එක්ක exam එක ලිව්වා. එක එයාට බබෙක් හම්බෙන්න හිටියා. එයාට මාස 9යි. බබා හම්බ වෙන්න ඔන්න මෙන්න. අනිත් බබාට අවුරුදු 1මාරයි. husband රට. අම්මයි තාත්තයි ලෙඩ. ප්‍රශ්න ගොඩයි. හැබැයි
එයාගේ ජීවිතේ ඒ බිසි එයා කොච්චර බිසි වුණා එයා මේ එක්සෑම් එක ලියන්න තීරණය කරා මොකද එයාට උමනාව තිබ්බා එයාගේ ළමයි දෙන්නත් එක්ක හස්බන්ඩ් ඉන්න රටට යන්න. ඉතින් එයා IELTS ජෙනරල් ලියන එක අනිවාර්ය වුණා. එයාට ඉංග්‍රීසිත් මදියත් කියනවා නම් එයා මාත් එක්ක කෝස් එක මාස 4ක් කරා. මොකද එයා පටන් ගන්නකොට එයා ගොඩක් වීක් හිටියේ. මම එයාට කිව්වා ඔයාට මේ කෝස් එක මාස 2කින් කරන්න නම් බැරි වෙයි. හැබැයි ඔයා මහන්සි වුණොත් ඔයාගේ තියෙන වෙලාවත් එක්ක ඔයා කැප වුණොත් මාස 4 මං අනිවාර්යෙන් කමිට් කරනවා කියලා. එයා එක්සෑම් එක ලිව්වා ජනවාරි 8 වෙනිදා. කියන්න සතුටුයි. එයාට අවශ්‍ය කරන ලකුණු මට්ටම ගත්තා. එයා ලබන සතියේ වීසා ඇප්ලයි කරනවා එයාගේ හස්බන්ඩ් ඉන්න රටට යන්න. එයාගේ බබාලා දෙන්නත් එක්ක. දැන් ඒ කියන්නේ ඊළඟ බබා දැන් මේ සතියේ හොස්පිටල් ඇඩ්මිට් වෙනවා. එයාට දැන් මේ සතියේ හොප්ෆුලි බබා හම්බුනාම ලබන සතියේ වීසා ඇප්ලයි කරනවා. ඊට පස්සේ එයාගේ ටාගට් එක ඒප්‍රිල් වෙද්දි යන්න මේ බබාලා දෙන්නත් එක්ක හස්බන්ඩ් ඉන්න රටට. ඒ වගේම තමයි ටයිම්. අපි හැමෝම කමිටඩ්. අපිට ෆැමිලි කමිට්මන්ට්ස් තියෙනවා. අපි රස්සාවල් කරනවා. so time management is key. මට වෙලාව නැහැ කියලා දෙයක් නැහැ. අපි කොච්චර බිසි වුණත් අපිට අවශ්‍ය දෙයක් අපිට උමනාව තියෙනවා නම් අපි කොහොම හරි වෙලාව හොයාගන්නවා. ඒ වගේම තමයි IELTS examination එක. ඔයාට වෙලාව නැහැ කියලා ඔයා මේ එක්සෑම් එක කල් දැම්මොත් ඔයාට මේ එක්සෑම් එකෙන් එන්න පුළුවන් opportunities ටික ඔක්කොම නැති වෙලා යන්න පුළුවන් අවස්ථාව වැඩි. විශේෂයෙන් මේ කාලවක මේ පැන්ඩමික් සිටුේෂන් එකේදී. ඒ නිසා අමාරුයි සමහර වෙලාවට it's very challenging. ඒ වුණාට ඔයා වෙලාව කළමනාකරණය කරන්න පුරුදු වෙනවා. ඒ වගේම self discipline. ඔයා යම් කිසි දෙයක් පටන් ගත්තම පිළිවෙලක් තියෙන්න ඕන. ඒක අතරමැදදී අතහැරලා දාන්න නරකයි. ඒ වගේම තමයි ඔයා උයන්න ගත්තම අයියෝ මට මේක උයන්න බෑ කියලා ඔයා බාගෙට අතහැරලා දානවද? නෑ. ඒ වගේම තමයි ඔයාට ප්‍රොමෝෂන් එකක් ඕන වෙලාවට ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා. ඒ වගේම තමයි self discipline අවශ්‍යයි මේ කෝස් එක කරන්න. ඊළඟට පස්සට කල් දැමීම procrastination. මංගාවට එන ගොඩක් සිසුන් ගේ තියෙන common ප්‍රශ්නයක් මම දැක්ක දෙයක් විශේෂයෙන් මේ ලංකාවේ සිසුන් අතර procrastination හැමදේම කල් දානවා පස්සට. මම මේක පස්සේ කරන්න ලබන මාසේ කරන්න ලබන අවුරුද්දේ කරන්න. දැන් මේ පැන්ඩමික් සිටුේෂන් එකත් එක්ක අපි දැක්ක ගිය අවුරුදු දෙකේම පස්සට කාල් දාපු ළමයි ඒගොල්ලන්ට යන්න බැරි වුණා. ඕස්ට්‍රේලියා, කැනඩා, UK, නිව්සීලන්ඩ් කෝස් වලට යන්න හිටපු ළමයින්ට යන්න බැරි වුණා. මොකද හිතපු නැති දෙයක් වුණේ මුළු ලෝකෙටම. රටවල් වැහුවා. ළමයි අවුරුදු දෙකක් ලංකාවේ හිර වුණා. ඒගොල්ලෝ දැන් දුක් වෙනවා. මොකද මේ හැම කෝස් එකක්ම ඔන්ලයින් දැන් හරවනවා කැම්පසස් වලින්. එතකොට 2019 දී මම 2020 යන්නම් කියලා හිතපු ළමයාට යන්න බැරි වුණා. මොකද 2020 2021 රටවල් වහලා 2022 දී අන්තිම අවුරුද්දේ ළමයි ලියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඉමිග්‍රේෂන් ඔෆිස් එකෙන් කියනවා කෝස් එක ඔන්ලයින් ෆිනිෂ් කරන්න. දැන් මොකද්ද උනේ? missed opportunity because you were giving it up. ඔයා එක පස්සට කල් දාපු නිසා ඔයාගේ opportunity එකට නැති වුණා. මේ ලෝකේ දැන් මේ වෙන ව්‍යසනයත් එක්ක රටවල් අරිනවා වහනවා. අපි දන්නේ කොයි පළාතවල වල කොවිඩ් වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද කැම්පසස් අරිනවා වහනවා. ජොබ්ස් ඇති වෙනවා නැති වෙනවා. අවස්ථාව ආපු වෙලාවේදී ඔය ප්‍රයෝජනෙ ගත්තේ නැත්නම් සමහර වෙලාවට ඔයාට හැමදාටම පසුතැවෙන්න වෙනවා. ඒක තමයි මම පස්වෙනි පොයින්ට් එකේදී ඉලැබොරේට් කරේ. ඊළඟ එක confidence. ඔයාට කොච්චර ඉංග්‍රීසි දැනුම තිබ්බත් වැඩක් නැහැ. ඔයා confident නැත්තම්. තමන් ගැන තමන්ට විශ්වාසය තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයා කොච්චර වීක් වුණත් ඔයාට ඔයා ගැන විශ්වාස නම් ඔයාට මේ එක්සෑම් එක ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. මංගාවට අනන්තවත් ළමයි ඇවිල්ලා තියෙනවා. මිස් මගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම මදි. හැබැයි මට කොහොම හරි යන්න ඕනේ. මම මොකද කරන්නේ? මම ඒගොල්ලෝම අරගෙන තියෙනවා පර්සනලි. මොකද confident. ඒගොල්ලෝ confident. ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලෝ ගැන විශ්වාසයි. අද කරන්න බැරි වුණත් මම කවදා හරි මේක කරනවා කියන තැන ඒගොල්ලෝ confident නිසා මම ඒගොල්ලෝව අරගෙන තියෙනවා මගේ courses වලට. ඒ වගේම තමයි ඉංග්‍රීසි දැනුම කොච්චර තිබ්බත් confident නැත්නම් මම personally ඒගොල්ලන්ට කියන දෙයක් තමයි මුලින්ම confidence building හදාගන්න. මුලින්ම තමන් ගැන විශ්වාසය ඇති කරගන්න. ජීවිතේ හැම දෙයකම IELTS විතරක් නෙමෙයි. හැම දෙයකදම තමන්ට තමන්ව විශ්වාස නම්
Tamanta හැමදේම ජය ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ දේ තමයි ක්ලාස් ආවට විතරක් මදි. ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන materials බැලුවට මදි. videos බැලුවට මදි. තමන් practice කරන්නේ නැත්තම්. මේ exam එක ගොඩක් ළමයි ලංකාවේ repeat කරන්න හේතුව තමයි practice කරන්නේ. අපි කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් මදි. අපි විසින්ම කාලය යොදවලා practice කරන්න ඕනේ. කොච්චර practice කරත් ඇති කියන තැන නෑ IELTS examination එකට. මේ examination එක අවුරුදු 30කට වඩා පරණයි. හැම exam paper එකක්ම ඔයා කරත් ඔයාට ඒක දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි. කිසිම paper එකක් repeat වෙලා නැහැ. ඒක හැම වෙලේම පොඩිම දෙයකින් හරි වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා practice matters. ඊළඟ දේ තමයි කියවන්න ඕනේ. ඇයි මේක reading module එකට විතරක් නෙමෙයි. අමතක කරන්න එපා. Speaking module එක සහ writing module එක IELTS examination එකේ ඔයාගේ අදහස් පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන ප්‍රශ්න පත්‍ර. Speaking වලදී ඔයාගේ අදහස් වාචිකව ගන්නවා වගේම writing වලදී ඔයාගේ අදහස් ලිඛිතව ගන්නවා, especially in task 2. එතකොට ඔයාට එතන exam එකේදී අපි කියනවා use your examples with experiences. මම දකින දෙයක් තමයි ලංකාවේ ගොඩක් සිසුන්ට මේ task 2 writing module එකයි speaking part 2 එකයි අමාරු වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි දැනුම මදි. අපි කොහොමද මේ දැනුම improve කරගන්නේ? මේ දැනුම improve කරගන්න අපි කියවන්න ඕනේ. අපි කියවුවොත් විතරයි අපේ දැනුම improve කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. reading paper එකටත් ඒක උදව් වෙනවා. මොකද the more you read or වැඩියෙන් කියවන්න ඔගේ speed එක හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා please ඔයගොල්ලෝ කියවන්නේ නැත්නම් අද ඉඳලා අපිත් එක්ක ක්ලාස් එක පටන් ගත්තා හෝ තනියම කරන්න ඔයගොල්ලෝ decide කරා හෝ කියවන්න එක ජීවිතේ හැමදාම කරන්න පුරුදු වෙන්න. අපි හැමෝගෙම අතේ smartphones තියෙනවා. Sangi. Sangi, are you there? Okay, seems to have a technical difficulty. අපි බලමු රසායනික නැවත සම්බන්ධ කරගන්න. දනුල පොඩ්ඩක් try කරන්න රසායනික සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ අතරේ මම පණිවිඩ කීපයක් දෙන්නම්. මේ webinar එකට අද සහභාගී වෙනවා platforms කීපයකින් elearning.lk හරහා growingbeyond.lk හරහා සහ easypar.lk හරහා. ඉතින් මේ හැමෝටම අද දවස සහ හෙට දවස ඇතුළත මේ පාඨමාලාව මිලදී ගැනීමේ අවස්ථාව තියෙනවා 10% ඩිස්කවුන්ට් එකක් එක්ක. ඉතින් ඒක අද හෙට හවස කියන්නේ ඉරිදා රාත්‍රී 6ට කලින් හෙට හවස 6ට කලින් ඔයගොල්ලෝ මිලදී ගන්නවා නම් 10% ඩිස්කවුන්ට් එකක් ලැබෙනවා full payments වලට. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයට මේ පාඨමාලා ගාස්තුව ගෙවීමට සකස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ සඳහා අපිව අමතන්න වෙනවා. මෙන්න මම ෆෝන් නම්බර් එක දානවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට කතා කරගන්න පුළුවන්. පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයට මේ පාඨමාලාවේ ගාස්තු දරා ගැනීම සඳහා මෙන්න මේ ෆෝන් නම්බර් එක මම දැන් chat එකට දැම්මා. So you guys can actually for easy payment schemes call this number and we can arrange an easy payment scheme for you to pay the course fees. And also there's another offer going on. If you subscribe to the course before tomorrow 6 p.m. Sunday 6 p.m. you will get a 10% discount on full payment. Whatever the platform you came through with, like either it's elearning.lk or lms.growingbeyond.lk or easypar.lk, whatever platform you came in, if you order it before 6 p.m. tomorrow, you will get a 10% discount on the full price. So having said that, you also have the option to go for an easy payment scheme. You can arrange that by calling the number that is on the chat. So we'll wait a few minutes until we figure out what's wrong with Rasangi's connection. Give me a second. Okay, seems like her router has gone down, so she will be joining us shortly.
So I have put 2 links on the chat as well. So if you go through those links, you can order the course 10% off from elearning.lk. If you came through growingbeyond.lk or easypearl.lk, you can go to those respective sites and get the course at the same price. So there's no difference. Just that I have put the 2 links for elearning.lk, so you can go and buy through that. Okay, Rasang is here, so we'll switch to her. Hi, sorry everyone. Mage dialogue router එක පොඩ්ඩක් එකපාරට disconnect වුණා. I came back. Okay, it's okay. We'll start. Yes, We'll go forward with the next slide. I think we Okay. have discussed this enough. Right. So let me actually finish the last bit on stressing yourself. IELTS examination එක ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ nervous වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒක හිතන තරම් අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. මූලිකම දේ ඔයගොල්ලෝ enjoy වෙන්න දන්නවා නම් මේ exam එක මොකද මේ exam එකට ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ දැනුම වැඩි කරගන්න එක. එතකොට exam එක ඔයගොල්ලෝගේ දැනුම වැඩි කරගන්න උදව් වෙන්නේ. ඒ දැනුම ඔයගොල්ලන්ට කවදාවත් අහක යන්නේ නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලෝ මේ exam එක වෙනුවෙන් ඉගෙන ගන්න හැම දැනුමක්ම ඔයගොල්ලෝ migrate කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා කතා කරන්න, ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා different accents වලින් කොහොමද තේරුම් ගන්නේ, ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා කියවන්න, ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා යම් කිසි දෙයක් ලියන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ අලුත් රටකට ගියාට පස්සේ මේ ඉගෙනගත්ත හැම දෙයක්ම ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තටම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ exam එක ගැන පොඩ්ඩක්වත් stress ගන්න එපා. මේක enjoy කරන්න. මේක තමන්ගේ ජීවිතයට දැනුම උල්පතක් කියන තැන ඔයගොල්ලෝ හිතන්න. Then let's proceed back for the next slide. So, අපිට මොනවාරි questions තියෙනවා නම් අපි ගමු නේද රසංගි මේ වෙලාවේ. If there are any questions, you can. පළවෙනි slide එක okay, previous slide එක ගැනද? Yeah. If there are any questions, so far? yeah. We'll give chance to 1 or 2. Sure. You can unmute and ask. Hello, can you hear me? Yes, we can. Hi. Yeah, hi. So I'm an officer from Sri Lanka Army, right? So I don't have any requirement of going abroad, right? So is it worth for me to follow this course? Okay. Now this exam is valid only for 2 years. So if you are not planning to migrate, if you don't have any reason to migrate, then of course you don't have to sit for this examination. But if you really want to like follow the course for the purpose of knowledge gathering, you are very welcome to do that. Yeah, okay. Thank you. Hello. Yes. Hi. Because this course got two different modules, this right, general and academic. Let's say I want to apply PR and also I'm trying to apply for masters. So do I need to do the both or Yes. Unfortunately, for PR, they only accept general IELTS. And if you're applying for masters, they are only accepting academic IELTS. So you will have to sit for both examinations. Okay, thank you. Any other questions or are we good to go? I think we are good to go. So now the other question that we have, can IELTS exam be done alone? I would say, yes, it can be done. There's so much of online materials relating to IELTS online. So if you want to, you can self-study and face the exam. No questions there. But
I want you to ask these questions. There are students who self-study and get through the exam in the first sitting. We don't say no. Remember, half a mark can change everything, resulting you from resitting the examination, paying the full examination fee, which is actually now 37,800 Sri Lankan rupees for paper-based as well as computer-based, and 43,300 Sri Lankan rupees if you are sitting for the UKBI. Many students have come to us after sitting for the exam over and over again and not being able to score for the required marks. Let's say you can do listening and reading alone, taking online materials. But what about your writing tasks? Who is going to mark your essays? Do you have anyone to help you improve on your essays? And how will you practice speaking? Watching online speaking videos and trying to memorize facts. I've never got anyone. Excuse me, the slide, Yes. are you talking, the slide is, what we can see is your PowerPoint. Okay, can you see, can IELTS be done alone? No? No, no. Okay, let me share that again. Okay, can you see now? Yes. All right, sorry about that. So let's take in the case of how will you practice speaking? Watching online speaking videos and trying to memorizing facts have never got anyone through the exam. We have come across many repeating students who have told us how they get nervous as well as run out of ideas in the real examination condition due to lack of practice. දැන් මෙතනදී මම කියන්න කැමතියි. IELTS examination එක තනියම කරන්න පුළුවන්. Online ගොඩාක් materials තියෙනවා. හැමදේම online තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන videos තියෙනවා, tunes තියෙනවා, sample essays තියෙනවා, sample practice mock examinations තියෙනවා. හැබැයි IELTS examination එකේදී examiners mark කරනකොට ඒගොල්ලෝ දන්නවා කවුද original student, කවුද මතකෙන් facts මතක තියාගෙන ඇවිල්ලා ලියන student. මොකද හැම question එකක්ම writing task එකේ speaking task එකේ එකිනෙකට වෙනස්. අහන style එක වෙනස්. එතකොට ඔයා memorize කරගෙන ගියොත් ඔයා ඒ ප්‍රශ්නෙට අදාළ උත්තරේ නෙමෙයි ලියන්නේ ඇත්තටම ඔයා මතකයෙන් තියාගෙන යන දේවල්. එතකොට ඔයාගේ උත්තරේ ඔයාට ගන්න තිබ්බ උපරිම marks අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයා තනියම exam එක කරන්න කලින් හිතන්න ඔයාට උදව් කරන්න කවුරු හරි ඉන්නවද? ඔයාගේ writing papers ඔයා ලිව්වට පස්සේ mark කරන්න කවුරු හරි ඉන්නවද? ඔයාගේ speaking exam එකට හරියන විදිහට ඔයාට guide කරන්න කවුරු හරි ඉන්නවද? ඔයා mistakes කරොත් ඒවට ඔයාට හරි ගස්සන්න කවුරු හරි ඉන්නවද? ඒ හැමදේම මතක තියාගන්න. මොකද අමතක කරන්න එපා. මේ විශේෂයෙන් මේ අවුරුද්දේ exam fee එක තවත් වැඩි වුණා. ගිය අවුරුද්දේ අපි ගෙව්වේ 30,000 Sri Lankan rupees for the exam. මේ අවුරුද්දේ exam එක වැඩි 37,800ක් ගෙවන්න ඕනේ. ඔයා paper based ද computer based කියන එක අදාළ නැහැ. ඔයා UKVI exam එක ලියන student කෙනෙක් නම් ඔයා 43,000ක් ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාට අපි කියමු ඔයාගේ exam එකේ ඔයාට අවශ්‍ය කරේ 6.5 ගන්න. හැබැයි ඔයා ගත්තේ 6. දැන් මෙතනදී ප්‍රශ්න දෙකක් තවෙනවා. අපිට කියනවා individual band score as well as overall band score. ඔයා overall band score එක 6.5 ගත්තට ඔයාගේ minimum band score එකේදී ඒගොල්ලෝ කියනවා නම් ඔයාට අවශ්‍ය කරන්නේ 6.5 කියලා. ඔයා එතනදී 6 ගත්තොත් unfortunately because of that 0.5 difference of the mark that you have got in one module. එක module එකක් නිසා ඔයාට ආපහු exam එක සම්පූර්ණයෙන් ලියන්න වෙනවා. කිසිම discount එකක් නැහැ. ඔයා මුළු මුදලම exam fee එකට ගෙවන්න ඕනේ. ඒ නිසා
ඔයා තීරණය කරන්න කලින් ඔයා මේ එක්සෑම් එක තනියම කරනවද නැත්නම් ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් යටතේ කරනවද කියලා හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයා රිස්ක් එකක් ගන්න ඕන නම් ඔයාගේ රිස්ක් එක ගන්න කලින් දැනුවත් වෙන්න ඔයාට මේක තනියම කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. මොකද 0.5 marks can change everything in your life. As well as the money that you will be spending. අංගාවට ඇවිල්ලා තියෙන විසු 15 සැරයක් ලියලා තනියම කරන්න. 20 සැරයක් ලියපු සිසුන් හිටන් ඉන්න. එතකොට ගිය අවුරුද්දේ එක්සෑම් එක රුපියල් 30000යි. කැල්කියුලේට් කරන්න 20 සැරයක් 20 into 30,000 කොච්චර ඒ ළමයා වියදම් කරලා තියෙනවද මේ එක්සෑම් එකට? එයා ඒ ගාන වියදම් නොකර අවශ්‍ය කරන කෝච් ට්‍රේනින් ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක්ගෙන් අරගෙන එක සැරෙන් පාස් වුණා නම් එයා කොච්චර මුදලක් ඉතුරු කරනවද? ඒක තමයි උංගොල්ලෝ ගැන මුලින් assess කරන්න තීරණයකට එන්න කලින්. And we will progress into the Yes. next slide. Yep. So So while you were gone, I was telling them how to join the class, Okay. how other payments are working. So now you can Sure. explain this slide, then I'll jump in later. all right, no problem. So actually, the IELTS Success 2022 will be an 8-week intensive course preparation targeting April exams. දැන් අපි මෙතනදී intensive course preparation කියන්නේ ඇයි? මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔයගොල්ලෝ මේ examination එක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මේ examination එකට commit වෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ මේක sign up කරාම අපි දෙන materials අරගත්තා හරි ඉගෙන ගත්තා කියලා විතරක් ඉඳලා මදි. ඔයගොල්ලෝගේ පැත්තෙනුත් ඒ 100% කැපවීම අවශ්‍යයි. අන්න ඒ නිසාම තමයි අපි කියන්නේ intensive course preparation targeting April exam. So මේ April වල ඔයගොල්ලෝ ලියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ සතියට කැප වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපි guarantee කරනවා ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන pass mark එක ගන්න පුළුවන් කියලා. අපි කොහොමද මේක කරන්නේ? අපි ක්ලාස් එක පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ලබන සෙනසුරාදා ඉඳලා 5th of February. ක්ලාස් එක අවසන් වෙනවා මාර්තු 26 වෙනිදාට. ක්ලාස් එක අපේ ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා ගොඩක් අපිත් එක්ක එන සිසුන් වැඩ කරන නිසාම අපි තීරණය කරා සෙනසුරාදා හවසට පවත්වන්න. එතකොට දැනට තියෙන පැන්ඩමික් සිටුේෂන් එක නිසා traveling restrictions ඒ ඔක්කොම හැමෝගෙම safety එක සඳහා අපි මේ ක්ලාස් එක පවත්වන්නේ Zoom හරහා. There will be no physical classes. And we will be having the classes under 2 groups. We will be having the academic students having the class from 6 p.m. to 8 p.m. whereas the general training students will be having the class from 8:30 to 10:30 p.m. every Saturday. And මෙතන තියෙන අනිත් benefit එක තමයි අපේ classes online කරාම අපි කියමු හදිස්සියේ ඔයගොල්ලන්ට යම්කිසි හේතුවක් නිසා class එකට take part වෙන්න බැරි වෙනවා. සංජය මම හරි නේද අපේ recording sessions තියෙනව නේද? Of course. Yes. දැන් මේ මිස් රසායන කිව්වේ Zoom හරහා එන්න කියලා. ඔව් අපි Zoom හරහා තමයි පන්ති පවත්වන්නේ මේ විදිහට. නමුත් පන්තියට log වීමේදී ඔයගොල්ලෝ payment කරාට පස්සේ අද මේ free session එකක් නිසා තමයි open link එකක් ආවේ. But when you have done the payment, you should log in through the respective website. So if you are coming through elearning.lk, you have to log into elearning.lk, go to the class and join the first lesson. If you are coming through growingbeyond.lk, you should go to that website, log in and go to the course, come via the first lesson. If you are coming through easipala.lk, you should do the same, go to the site, go to the class, go through the first lesson, and Zoom will open up and you all will be joined into a single classroom. So I hope that's clear. And නැත්තම් අපිට උදව් කරන්න පුළුවන් මම දාපු ෆෝන් නම්බර් එකට ඔයගලන්ට ඔන්ලයින් කතා කරලා සපෝට් ගත්ත හැකි. එහෙම නැත්තම් මෙතන උනත් ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දැන් මේ සතිය 8 තුල ඔයගොල්ලෝගේ hours break කරලා තියෙන්නේ. I told you, remember, we have to strategize, we have to plan. So initial plan එක තියෙන්නේ course එක 20 hours of time which will take 16 hours of formal class hours where we will be covering the theories that you will need
for your listening, reading, writing, and speaking modules. Plus, 4 hours will be for individual coaching sessions. එතකොට group class එකේදී අපි ඔක්කොමලා ඉගෙන ගන්නවා theories එකට. හැබැයි practice කරන්නේ තනි තනිවම. මාත් එක්ක individually, personally අපි time slots දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පහසු වෙලාවක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ පහසු වෙලාවේදී මාත් එක්ක 1-to-1 online practice sessions ටික යනවා. එතකොට ඔයාගේ writing tasks ඔක්කොම personally mark කරනවා. ඔයාගේ speaking sessions personally ඔක්කොම 1-to-1 ඔයාව guide කරනවා. එතකොට අපි මේ පැය 20 ඇතුළත 35 mock practice modules cover කරනවා with feedback. How? We will be covering 25 writing papers minimum and 10 speaking sessions minimum. දැන් මම මෙතනදී minimum කියලා කියන්නේ ඇයි? ඔයගොල්ලෝගේ අතේ තමයි ඊළඟට තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට වැඩියෙන් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලෝ අපිට දෙනවා නම් වැඩියෙන් කරලා අපි මාක් කරනවා. right? අපි අවම බලාපොරොත්තු වෙනවා 25ක්වත් ඔයගොල්ලන්ට කියලා කරන්න tasks. වැඩියෙන් කරන කෙනාට ඉතින් ගොඩාක් වාසි. මේ course එකේ ගන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රයෝජනය අරගෙන well done. And so then you will have covered over 50 written tasks. Don't forget you have task 1 and task 2. So when it comes to task 1 in academic writing, it's a report format. And when it comes to task 2, it's essays. And when it comes to general IELTS, task 1 is about letter writings. And task 2, again, on essays. So if you have done 25 papers, you have done 50 written tasks all together within these 8 weeks. දැන් මේ course එක intense නේද? වැඩ ගොඩක් තියෙනවා කරන්න. නිකන් ඉන්න බෑ. සෙන්සුරාදාට class එක කරා හරි ටටා බයි next Saturday අපි හම්බ වෙමු බෑ. එතකොට අපි ඔයගොල්ලන්ට අපිට guarantee එක දෙන්න නම් ඔයගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් මේක වෙන්න ඕනේ. ඇත්තටම මට හරි ලේසි ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න sample answers. හරි මෙන්න මෙහෙමයි ලියන්නේ කියලා. හැබැයි මම පුද්ගලිකව මේක අනුමත කරන්නේ නැහැ. පසුගිය අවුරුදු 10ක training experience එකත් එක්ක මම ගොඩක්ම lectures කරේ පිටරට ළමයින්ට. ලංකාවේ season 2 මම පටන් ගත්තේ ගිය අවුරුද්ද ඇත්ත කියනවා නම් මම sample answers දෙන්නේ නැහැ. මොකද මම ඉස්සලා කිව්වා වගේ IELTS examination එකේදී originality බලනවා. examiners දන්නවා mark කරනකොට paper එක මේ ළමයාගේ essay එක ලියලා තියෙන්නේ එයාගේ originality එක use කරලාද නැත්නම් එයා කටපාඩමෙන්ද කියන එක. එතකොට එතනදී ඔයා කොච්චර දක්ෂ සිසුවෙක් වුණත් ඔයා කටපාඩම් කරලා sample essays වලින් ලියන්න ගියොත් ඔයාට ගන්න පුළුවන් ඒ උපරිම ගන්න බැරි වෙනවා. විශේෂයෙන් general training students. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගොල්ලෝ PR apply කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ලකුණු 24න් 24ම ගන්න නම් 7.5 above යන්න ඕනේ. ඔයා nurse කෙනෙක් නම් ඔයාට කැනඩා UK වල ඒ opportunity එක ගන්න ඔයා 7.5 ගන්න ඕනේ. So this is challenging. ඔයාට මේක ගන්න බෑ sample answers practice කරලා. මොකද ඔයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහපු ගමන් ඔයා හිර වෙනවා. ඔයා ඒ practice කරපු ප්‍රශ්න අතරින් වෙනස්ම විදිහේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් ඔයා කොහොමද උත්තර දෙන්නේ? ඔයා ඒගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා කියන්නද sorry මම මේක නම් පාඩම් කරේ නෑ කියලා? නෑ නේද? ඒ නිසාම තමයි මම sample answers දෙන්නේ නැහැ. I am always encouraging the students to write. පළවෙනි දවසේ වරදින්න පුළුවන්. දෙවෙනි දවසේ වරදින්න පුළුවන්. That is perfectly fine. We are there to guide you to improve your knowledge and the skills. නැත්තම් මේ course එකේ investment එකේනුත් වැඩක් නැති වෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට materials ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔක්කොම materials අපි දෙනවා. So you have free learning materials. ඔයගොල්ලෝ මේ course එකට යොදන investment එකට වඩා වටින materials set එකක් ඔයගොල්ලන්ට දවසේ අන්තිමට ඔයගොල්ලන්ටම කියලා ලැබෙනවා. And of course, you will have remote support guidance 7 days a week throughout this program period. So let's say that ඔයා රැට පාඩම් කරන ගමන් ඔයාට ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. දැන් ඔයා මේක ලබන සෙනසුරාදා වෙනකන් ඉන්නද අහන්න නැත්නම් ඔයාගේ coaching session එක තියෙන්නේ සිකුරාදා. දැන් ඔයාද සඳුදා ඔයා ගිය සිකුරාදා මාත් එක්ක 1-to-1 session එක කරා. ඔයා දැන් අද සඳුදා exercise එකක් කරනවා ඔයාට ප්‍රශ්නයක් එනවා.
ඔයා සිකුරාද වෙනකන් ඉන්නද සෙන්සුරාද වෙනකන් ඉන්නද නැහැ. අපේ WhatsApp number එක තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් ඒකට text message එකක් දාන්න. අපි free වෙලාවට අනිවාර්යෙන් ඒකට ඔයාට උත්තරේ දෙනවා. එතකොට ඔයාට remote support guidance උත් ලැබෙනවා. එතකොට සංජය course fee එක අපි කතා කරාද? course fee එක අපි 30,000 තමයි advertise කරලා තියෙන්නේ, but you can get a 10% discount if you order now before tomorrow 6 p.m. So ඔයගොල්ලෝ ආපු site එක ඔයගොල්ලෝ elearning.lk හරහා ආවනම් මේ chat එකේ උඩ මම links දෙකක් දාලා තියෙනවා. ඒ links දෙක හරහා ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට discount එක ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ growing beyond හරහා ආවනම් ඔයගොල්ලෝ growing beyond site එකෙන් order එක දාන්න පුළුවන්. 10% discount එක එතනක් තියෙනවා. easyphala.lk හරහා ආවනම් you will get the discount there as well. And also I'm going to post the 2 WhatsApp group links where you can now join and stay tuned for updates and all these class material discussions and other discussions you can have based on the group. So this is general IELTS group WhatsApp, general IELTS WhatsApp group. So I'm going to put that now so you can join it now. IELTS. Okay, it's on the chat. And this one is the academic IELTS batch. So for those sitting for academic IELTS exams should go to this group. Right, I hope you join those groups and then make sure that you make the payments at least before next Saturday to join the class. But if you do it prior, before tomorrow 6 p.m, you will get this 10% off as an offer as well. And also you can have us arrange easy payment terms. So if you want easy payment terms, call the number on the screen. I have put 0756 700 700. I'll put that on the chat again. So anything related to payments and technicalities, use this number to call. So I think I have covered that. Anyone can ask questions if you have any. Rasangi, we can move forward. Yes. So now that we have told that this course is most suitable for those who are planning to sit for the IELTS exam in April after having covered in February and March, there can be students who actually don't have time. Because they have to sit for IELTS examination maybe next month or in March, so they can't take part for these group classes. Then of course you can give us a call on the number on the screen to arrange personalized one-to-one individual classes if you want to. Now, whether you decide to follow the class with us or decide to do it alone, it is important that you know how to be ready for the real exam. And this is an area I always discuss right on the first day of my classes before getting into the syllabus, so that you know what are you going for unless you have experience sitting for the exam earlier. So what is the first thing you have to do? You have to understand when do you have to sit for the exam. If you are planning to sit for the academic IELTS exam in April to go for the June or September intake, then you know you will have 2 months for the exam. IELTS is actually like getting ready for your wedding. I don't know how many of y'all are married right now or how many of y'all are planning to get married, but we all know whether we are married or not in the Sri Lankan society, it is a big deal getting ready for your wedding. අපි wedding එකට තරම් ලෑස්ති වෙන ජීවිතේ කිසිම දෙයක් නැහැ. අපි කොච්චර අපි wedding date එක plan කරාට පස්සේ කොච්චර දේවල් plan කරනවද? හැම පැත්තම cover කරන්න බලනවා. මොකද එදාට අපේ ජීවිතේ හොඳම දවස කරගන්න. ඒ වගේ තමයි IELTS examination එක. Make this examination one of your biggest dates in life. මොකද එදාට උඹලා exam එක pass වුණා කියන්නේ ඔයාගේ ජීවිතේ හැම දෙයක්ම ඊට පස්සේ sort out වෙනවා. ඔයාගේ visa එකට ප්‍රශ්නේ නැහැ. ඔයාට visa apply කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඊට පස්සේ ඔයාගේ campus එකට ඔයාට apply කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. එතකොට wedding එකේදී මනමාලි වගේ තමයි. IELTS is your bride or the groom for your next destination to be in life.
assess. So like, then how are you gonna, once you know that you're getting ready for this exam, just like once you know that you have a date to get married, then from there onwards, you will backdate everything. අපි එදා ඉඳලා හොයනවා නේද? අපේ මේකප් කරන අය, අපිව අඳින්න කවුද? අපි wedding hall preparations, event management, අපි ඒ හැමදේම හොයලා බලනවා වගේ තමයි IELTS examination එකට අපි ලියන්න ඕන දිනේ අපි තීරණය කරාට පස්සේ ඒක අපේ එක්කෙනාගෙන් එක්කෙනා එක personalize වෙන්න පුළුවන්. මොකද සමහර අය campus එක අනුව වෙන්න පුළුවන්, සමහර අයගේ PR application එක අනුව වෙන්න පුළුවන්, සමහර අයගේ job application එක අනුව වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි හැමෝටම දිනයක් තියෙනවා exam එක ලියන්න ඕන. So you're going to backdate from that day onwards. You have to backdate everything to make it the best day of your life, isn't it? ඔයා තීරණය කරාට පස්සේ මම මෙන්න මෙදාට exam එක ලියනවා කියලා එදා ඉඳලා chart එකක් හදන්න, හැමදේම backdate කරන්න, එදාට වෙනකන් අද ඉඳලා දවස් කීයද ඔයාගේ ජීවිතේ කොහොමද ඔයාලා plan කරන්නේ? අපි ඔයා දැන් අපේ class එකට ආවොත් අපි ඒකට ඔයගොල්ලෝව පුහුණු කරනවා. ඔයාගේ exam date එක ඉඳලා කොහොමද ඔයා backdate කරලා exam එකට ලෑස්ති වෙන්නේ කියලා. මේ සතිය 8. So the first thing is you have to assess your level of English. Then ඔයාට ඉංග්‍රීසි දැනුම මදි නම් ඔයා ලබන සතිය IELTS exam එක ලියනවා කිව්වට ඒක practicalද? නෑ නේද? So it is important that you assess your level of English. It is important that you know where you stand right now before you know what steps you have to take to improve. Again, then ඔයා තීරණයක් ඔයාට hall එක book කරලා ඔක්කොම wedding planning කරාට වැඩක් නෑනේ. ඔයා බඳින්නේ කවුද කියලා තීරණය කරේ නැත්නම් අන්න ඒ වගේ තමයි. මේකෙදි ඔයා හරියට assess ඔයාගේ ගැන ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕන. මට මේක කරන්න මේ කාලෙදි මගේ දැනුම ඇතිද? මේ කාලෙදි මගේ දැනුම මැදි නම් please don't sit for the examination. ඔයගොල්ලෝගේ මුදල් නාස්ති කර ගැනීමක් විතරයි. ඒ වෙනුවෙන් ගිහිල්ලා අමතර ඉංග්‍රීසි පන්තියකට හරි සහභාගී වෙන්න. සංජය අපි ගාව අමතර ඉංග්‍රීසි පන්ති තියෙනව නේද? Yeah, අපි ගාව e-learning.lk හරහා ඔයගලන්ට ඉංග්‍රීසි පන්ති වලට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. අපේ site එකට ගිහලා English කියලා search කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට English classes dips වෙනවා. අපි ගාව recorded courses තියෙනවා. We have recorded courses, so it's not like live learning. So you can learn at your own pace, at your own leisure. And also we have live classrooms coming up for English language learning as well. Yeah, so once you know your level of English and where do you stand right now, then what steps that you have to take, then you know how to then you know to do your next level of improving towards getting into this exam. එතනදී තමයි you will be going for consultation. දැන් ඔයා wedding plan කරනකොට ඔයා consultations යනවා නේද? ඔයා යාළුවන්ගෙන් හරි අහනවා. ඒ field එකේ ඉන්න. මට මගේ wedding එකට පොඩ්ඩක් උදව් කරන්න ඔයාගේ experience එකත් එක්ක ඔයා කොහොමද කියලා. Just like that. I'm there to help you from the very first day to groom you up for the exam from the moment that you decide with your level of English. දැන් අපේ ඉස්සෙල්ලා එක සිසුවෙක් ඇහුවා අපි සෙමින එක පටන් ගත්ත වෙලාවේ how are we going to understand all these individuals in a group class setting. So I hope by now you have got, if you're still there, I hope by now you have some kind of an understanding that make a group class එකක් වුණත් අපි group class එකේදී එකට ඉගෙන ගත්තත් තනිවම මාත් එක්ක consultation sessions තියෙනවා for writing and speaking. ඒ වගේම තමයි class එක පළවෙනි දවසේ අපි සම්බන්ධ වෙන හැමෝටම mock examination එකක් තියෙනවා. We will be doing listening, reading and writing mock examination depending on your group. So if you are sitting for academic IELTS, you will have the academic papers. If you are into general IELTS, you will have the general papers where you will have to sit for 2.5 hours and do this examination. And speaking test will be done one-on-one. And then we will be assessing your personal level of assessment. And then I will know from day one who has what level of knowledge, because I will be interacting with your one-on-one during these 8 weeks. Is that clear, or do we have any more questions in that area? කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද ඊට අමතරව නැත්නම් දැනට මම කිව්ව හැමදේම ක්ලියර්ද?
ඔයගලන්ට mics unmute කරලා කතා කරන්න පුළුවන්. So if anyone has any questions, please unmute yourselves, and this is the perfect time to ask. Hello. Hello. Yes, hi. 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 If I have idea right, okay, I wanted to apply PR, but in case if it's not went through properly, I need to go for masters after like that. So which course do I need to take, academic or general? You are planning to sit for masters. Okay, Sorry. my intention is to apply for PR. Okay. But you also have a side plan of doing yes, masters, right? Okay. Yeah. All right. So in that case, so like I told you, the speaking and the listening modules will be same for academic as well as general training students. And to be specific, writing task 2 is also the same for academic and general reading students. So the main difference will be on reading and the writing task 1. So that is where you will have to put your extra efforts to learn separately. So usually, I mean, since your main intention is to sit for to apply for your PR, we would advise you to sit for the general training class. But if you have a side intention of doing academics because of planning to sit for masters, I will personally advise you join the academic class because academic class is a little bit intense. The reading paper is slightly hard than the general training class. So even if you practice academic IELTS, then in terms of reading, you will be okay in certain instances. මොකද general training class එකට ඔයා සහභාගී වෙලා ඔයා academic reading test එක ලියන්න ගියොත් ඒක වට අමාරු වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාට වඩාත් ලේසි අමාරු එක තියෙන class එක තෝරගෙන ලේසි exam එක ඔයාට එතකොට කරන්න පුළුවන්. But here there will be one area that you will have to deviate yourself. අපි academic writing task 1 එකේ ලියන්නේ reports, whereas in general training task 1 එකේ we are doing letters. So there you will have to do this exercise separately to what you will be learning in academic writing task 1. Is that clear? Yes, thank you. Yes. So in that case, I would advise you to join the academic IELTS class. But however, don't forget, you will have to put your fullest to also cover up the general writing task 1 separately to doing the report writing that we will be covering in academic writing task 1. Okay, understand. Thank you. Any other questions? So any other questions, or are we good to wind the session up? Yes, to summarize, now on the chat, you have the 2 WhatsApp groups, General IELTS WhatsApp group link and the Academic IELTS WhatsApp group link. You can join the WhatsApp groups even now. And also from the respective websites you came, you can go and order the class fees. You can pay the class fees and start joining our class from next Saturday. And for any contacts regarding installment payments or anything, just call us on the number on the chat given here. It's 756 700 700, and one of our support representatives will get back to you, and you can discuss and arrange your installment payments with those people. So it's very easy process, and it will be a seamless experience for you. From whichever website you come, you all will be directed to a single classroom where Ms. Rasangi will take over and take you through the journey of IELTS.
So anything related to payments, again, I would remind you to call this number, or you can WhatsApp on the group as well. So the group is there. You can just join and put your question there, and our representatives will contact you. So it's quite easy. And if you do it before 6 p.m. tomorrow, you will get a 10% discount on full payments. For installment payments, you will have to contact the number and get it arranged. All right. Thank you so much for joining us tonight, and hope this session gave you a comprehensive idea on everything you need to know on IELTS examination. But like Sanjay said, if you have any more questions relating to what we presented, or if you have any further clarifications, please don't hesitate to contact us. And at the same time, I should also thank you, thank for all our sponsor partners who came on board to make this seminar great success. Especially Sanjay, thank you so much, and team e-learning. Thank you so much for arranging this session today. And then hoping to see everyone joining from next Saturday onwards. And until then, stay safe and take care. Yeah, one more final thing I have to remember you guys, the recording of this particular seminar, that the session we did today, will be SMS to you, so you can watch it for further clarifications later on. So having said that, again, I also wish you a great weekend and hope to see most of you in our classroom next week. So take care. Bye-bye. Thank you very much, sir. Thank you very much.